beginning of every year, this Vietnamese village turns into a sea of pink. Factories crank out 50,000 incense sticks every single day in preparation for Tết, the Lunar New Year. Nearly everyone here makes their living from this craft. This is reportedly one of more than 5,000 craft villages across Vietnam. Here in Tu Si, villagers hand-weave fishing baskets. In Dong Thao, they breed birds known as dragon chickens. And in Bac Ninh, they print traditional Vietnamese paper. Some craft villages are part of a government program called One Commune, One Product, which promotes locally made goods. Like this silk village in Nam Cao. Studies have shown the program has created thousands of jobs, and exports are already reportedly generating about $1 billion a year. We traveled across Vietnam to see how villagers are preserving traditional crafts. Here's how workers make incense in Quang Phu Cao. Incense sticks have two parts, the core stick and the incense powder. Cái chân hương thì được làm bằng cây lứa ở trên rừng. Once the bark is harvested, farmers bring the bunches here to be weighed and sold. Just down the road, villagers carefully split the bark into smaller sticks and lay them out to dry in giant stacks around town. Next, they head to the chopper. Máy chẻ hiện nay thì 100% là dùng bằng máy. With the machine's help, they can chop tens of thousands of sticks in a day. Máy chẻ sau đó được chà sát, đánh bóng và cắt ra để thành những đoạn hộp với lại cái kích cỡ của nén hương. Which can be up to 16 inches long. Then they're trucked to T's incense factory. Here, workers sort the stems into bunches. Then they hand-dip the ends in colorful buckets of dye. They're dyed either pink, which represents the lotus, Vietnam's national flower, or red for the country's flag. Carefully, the bunches are fanned out to dry. In preparation for the Tết holiday, workers blanket the village in these pink bunches. Công nhân chỉ nhuộm buổi sáng và đến chiều là thu được. Còn là một lắng nữa là thu được. Khô, bảo đảm khô. Over on the other side of the factory, workers make the incense powder. In this village, locally harvested canarium sap is mixed with charcoal for the signature black color. The exact proportions are secret. Về cơ bản là công thức đó được truyền từ các cụ ngày xưa để lại. This mixture gives the sticks their fragrance when burned. Như hương về hương trầm, hương bài. Once the pink sticks are done drying, workers feed them into one of these machines. It automatically coats on the incense powder. Ngày xưa thì các cụ chiếu làm thủ công 100% và sản lượng nó gấp gần 10 lần so với làm tay. Workers dry the sticks a second time. Chúng tôi tiến hành phơi trên càn phơi. They need good temperature and lots of sun, because if the incense is wet, it won't burn. Tầm 30 đến 100 độ là tốt. Cao quá thì hương nó sẽ cong hương. Bản thân ở phần thân tôi đã có cái mái che di động, khi mà mưa chúng ta kéo ra ngay. Sau chúng tôi sẽ tiến hành lựa chọn nhặt các hương nó lỗi. Next, workers package up the sticks in plastic. Today, tea sells mostly to wholesalers within Vietnam, at 65 cents a bunch. But like most of this village, tea used to sell primarily to India, about 300 tons a year. Those sticks, used in religious worship, were shorter, and tea added no fragrance because Indian buyers preferred to add their own. India was Vietnam's biggest customer. By some estimates, 90% of India's incense imports came from Vietnam. But in 2019, India partially banned imported Vietnamese incense sticks. Nói chung là sụt giảm rất nhiều, bởi vì cái lượng sản xuất đi Ấn Độ nước ngoài là rất là nhiều. Paired with younger generations leaving for other jobs, Quang Phu Cao's incense industry struggled. Wanting to keep the century-old tradition alive, T got creative. First, he designed the product to better reflect Vietnamese tastes. He cut the sticks longer, dyed them pink, and added fragrance. Then he added machines to speed up production. The workers went from being able to make 500 sticks a day by hand to 50,000 using machines. T also launched a cooperative with 12 other incense makers in the village. Được thành lập hợp tác xã thì có đăng ký kinh doanh đàng hoàng.
That way he could recruit more workers outside his village. Next, he set out to find new buyers inside Vietnam to replace his lost business from India. So T got his product registered with the National Office of Intellectual Property. Now his products are traceable with barcodes, making it easier to find domestic wholesale buyers. Today, T sells about 80 tons domestically each year. That's less than a third of what he sold to India. But he has ramped up production for Vietnamese customers. Now his cooperative's factory is the largest in the village. Thì về cơ bản là 9% là khách hàng cũ. Mỗi năm sẽ tìm một nhất là đến 5 đến 3 cái đơn vị mới, tức là ở trên các cái tỉnh mới. T now has enough capacity to prepare for his biggest event of the year, Tet. Incense sticks are used in religious ceremonies in temples year-round. The line of incense smoke is said to connect the spiritual world to this one. Cầu cho một thế giới bình an, mọi nhà mọi người đều an lành mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. But come Vietnamese Lunar New Year, usually in January or February, Thắp nén nhang thơm để tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên, những người đã khuất, và mời các cụ coi là ở ngoài đồng về để ăn Tết với con người cháu. Ngày Tết thì thường người ta thắp nhiều hương hơn. The factory runs all year, but in the lead up to Tet, T earns 40% more in revenue, and his team makes 200 more pounds of incense sticks daily. He also makes yellow, brown, and red sticks, as well as incense coils and cones. Nó có nhiệt và nó thơm, đặc thù nó hay. Hương nén thì thời gian thắp thì nó nhanh thôi, nó chỉ được 1 tiếng. Khi thắp hết nén hương là cái bát hương động lên cái bàn thờ nó được hồng, được đỏ, đẹp bàn thờ. They spread the sweet aroma of the Quang Phu Cao incense village across Vietnam. Hiện nay thì chúng tôi là những người thế hệ sau này đã quyết tâm là giữ gìn và phát huy cái bản sắc làng nghề truyền thống.